Okay. விட்டு உள்ள நுழைஞ்சோடனே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆஃபீஸ் ரூம். நல்லா கார்பெட் இங்கே இருக்கு. இட்ஸ் a good size office room. Lot of power outlet, cable. Then இதான் ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸு. இங்கே லெஃப்டில் வந்தாக்கா ஒரு பெரிய formal living room and formal dining room combined. இங்கே வந்தாக்கா கிச்சன். refrigerator. A model home, அதனால் எலக்ட்ரிக் oven, மைக்ரோவேவ், நிறைய கேபினெட்லாம் வச்சுருக்காங்க. dishwasher, island. பக்கத்தில் உட்காந்து பில் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டடி டெஸ்க். இதுதான் ஈட்டின் கிச்சன். இங்கே ஒரு டேபிள் போட்டு கிச்சன் பக்கத்தில் சாப்பிட்றது. ஃபார்மல் டைனிங் ரூம் தனியாக இருக்குது. இதுதான் ஃபேமிலி ரூம். நிறையா ஓப்பனாக நிறையா இருக்குது. விண்டோஸ், வால்டட் சீலிங். நல்ல கார்பெட். ஒரு பெரிய மிரர் வச்சுருக்காங்க. கேஸ் ஃபயர் பிளேஸ். The view from the family room, பக்கத்து வீடு. laundry. Half bath. Classic. இந்த இது வந்து கராஜில் இந்த நிறைய ஷெல்ஃப்லாம் வச்சுருக்காங்க. பெரிய கராஜ். Check the den. There, the office. Oh yeah, I did. Kitchen, back.
இப்போ வந்து அது ஃப்ரண்ட் டோரு, இதுதான் ஆஃபீஸ். நம்ம பார்த்தோம். இது ஒரு கிளாஸட். இதுதான் இப்போ மேலே போகிறோம். ஹவுஸ் நல்லா நியூவாக இருக்குது. This is the view from the top. 1 bedroom. எப்படியும் ஒரு 13x14 இருக்கும். ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபுல் பேத். இன்னொரு பெட்ரூம். That's the third bedroom. Master bedroom. It's not big, but good. A walk-in closet. Okay. Shower. Okay, now I'm here. Open it up again like last time. Mm-hmm. And we are running a little bit late. Okay. Yeah, it's off. Yeah. Pooja. Hey, don't sit on it. No. Don't do that. Don't do it. You know better than that. You know better than that. Oh, Jojo. Baby fell down like a boom. Did you fall down? Aha. 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 Who's that girl hiding under there? Let's see her.
Get up. Get up, Sindhu. Sindhu. Kothmali. Kothmali. Are you Kothmali? No. Kottavaranga. Varaka. Pudimasi. Kolkata. No. What's the matter? We are not going to smile. No. Syracuse. ஏதோ அந்த ஒரு பெரிய ஒரு கம்யூனிட்டியை சேர்ந்து எல்லாம் வந்திருக்காங்க. அது ஜூஸ் கம்யூனிட்டியாக இருக்குமா? ஜூஸ் நாட் நெசரி இல்லையா? ஜூஸ் இது மாதிரி பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரி இருக்குமா? பூஜா பூஜா அது குளிஞ்சு போத்தரி அது பாவம் தடுமாறுது. அது அது படிக்கட்டு தான் இப்போ பார்த்து பார்த்து சைக்கிள் வருது. பூஜா சிந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க. இந்த இவ்வளோ வேகமாக ஓட்டுறானுங்க பாருங்க. கண்ட்ரோல் ஸ்பீட். பூஜா Pujama, open this. ஏய் பார்த்து. Open this. You want to see it here? Honey, who's here? There. That's Pooja. Yeah. What you doing? She doesn't know what she's doing. Look at that's my mommy. That's Yeah. Pooja. Yeah. Walking. Have it, please. Okay, there you are. Now I'll show you where you are. See? There, you see yourself? Yeah. Who's that? அது இது பண்ணால் ரெண்டுலி தெரியுதுங்களா? Yeah. அதுக்கும் தெரியும். பட் நார்மலாக இது கன்வெர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அதில் தெரியாது This side. இதில் போட்டு தெரியும். Yeah. You can The other see one, how yeah, எடுக்கிறவங்களையும் பார்த்துக்கலாம். So I can
அதர் ஒன் எங்கிட்ட இருந்தது இதுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம்னா அதில் தெரியாது. Can you open? Let me see. பார்த்து அதுக்கு பேச வர மாட்டேங்குது. She wants to say that. அப்பா அங்க பாரு. let's see Pooja. இங்க பார்க்கலாம். முன்னாடி போயிட்டு keep going. நீ உட்கார்ந்துக்கோ சிண்டு. Good girl. Pooja. ஏமாடி முருகன் எடுக்கலையா போன? ஓ படுக்க எடுக்கல மம்மி. வரலையா அப்போ? Pooja. Pooja. Rajati. Ti. Dada Ti. Dada Di. Dada Di. Ena đôi. Pooja. Pooja. Cruise ship, the QE2, is probably one of the most luxurious sailing vessels in the world. As we clear the aircraft carrier, if you look upriver to the left, you'll see a bridge. It's the George Washington Bridge. It's about 7 miles up from us. A couple of hours from now, we'll be Trinity Church Cemetery. Dueling was illegal in New York City. They had to go across the river to settle their dispute. Down by the river in New Jersey are 2 flat-top rust-colored brick buildings. Down by the river in Manhattan on the other side of World Yacht are 2 flat-top rust-colored brick buildings. These buildings are air vents for the Lincoln Tunnel. These buildings recirculate the air in the tunnel every 90 seconds. The Lincoln Tunnel is the busiest vehicular tunnel in the world. Some 40 million vehicles go through the tunnel on a yearly basis. It's 1.5 miles long, 100 feet below us. A few blocks in front of tall building with gold domes. The shorter building with larger gold dome is New York Life Insurance, opened in 1928. It's at 26th Street and Madison Avenue. Madison Avenue, and that's at 23rd Street. Helicopters at 30th Street, VIP heliport. You can get a helicopter sightseeing tour from here by Liberty Helicopters. They start at $46 for less than 10 minutes. Prices going up from there. The bow of the boat, the front is almost behind us. Everything continue to stand owned. Inside the white air bubble is called Basketball City. You can rent your own basketball court here.
The building underneath it's an aquatic entertainment complex called the Chelsea Pier. The open-air pier is a roller rink, at the end of it a public park. The first floating gray enclosed pier, the second level, has 2 regulation-sized ice skating rinks. The second enclosed pier is a health club. The one with the tall netting around it's a golf driving range. There are 4 levels for golfers. These buildings are air vents for the Holland Tunnel. These buildings recirculate the air in the tunnel every 90 seconds. Holland Tunnel opened in 1927. Jeffrey Holland is the engineer and architect. The tunnel is 1.5 miles long with 100 feet below. The tunnel connects Jersey City on the right with Canal Street in Manhattan. This part of the city off to the left is called Tribeca. Tribeca means a triangle below the canal. Tribeca's all like over with the red umbrella facing up down. It's Barney, it's the center air travelers group. They're now both a part of city groups. However, these 2 buildings are the very same height. 110 stories high, 1,370 feet high. Atop the North Tower is a restaurant, windows on the world. Atop the South Tower is an observation deck over from 9:30 in the morning until 9:30 in the evening. 60,000 people work in the World Trade Center and another 100,000 people visit here every day, either on pleasure or business. The elevators in the Twin Towers take only 58 seconds from the ground floor all the way to the top. Quarter of a mile high in the sky, and each tower has its own personal. This Army Corps of Engineers constantly keep the main channels dredged down at a minimum of 45 feet. Shortly, we'll be coming up to a couple of highlights of the trip, Ellis Island and the Statue of Liberty, but there's no need for everyone to switch sides of the boat. We'll go past the statue, and those of you on the right will have a view, then we'll turn around and come back, and those of you on the left will have a view. Because if everyone switches to the right side of the boat, we'll only see the bottom of Upper New York Bay, we will not see the Statue of Liberty. If you'd like to stand for a series of photographs or just be standing while passing. Coming up on the right, one of the most famous islands in the United States, Ellis Island. Native Americans called it Gull Island. Dutch called it Oyster Island due to the oysters that washed up on its shores. British called it Gibbets Island, the name of a pirate they hanged on the island. Eventually it was purchased by Samuel. Americans came through Ellis Island. It's said that at least 1 out of every 3 Americans can trace a relative back to having come through Ellis Island. Ellis Island became known as the Isle of Tears. When the immigrants arrived on the island, there were doctors here to examine them. Those found perfectly fit were sent right on into the New World. Those with complications were detained for a period of time. Ellis Island, New York, and New Jersey. That's been settled by the Supreme Court. The original Ellis Island was only 5 acres. In 1808, New York bought those 5 acres from the Ellis family. Over the years, with land sale, 20 Jersey. To the left of the flats is the residential Fort Liberty, right on the water. Slightly to the left, along the fringes in the harbor is 13,700 feet. The towers are 700 feet high. Mr. O.A. Thomas was the engineer and architect of the bridge, opened on his 85th birthday, November 21st, 1964. The bridge connects Staten Island on the right, the least populous of the 5 boroughs, with Brooklyn on the left. A short distance, making Verrazano at the Narrows number 6. Statue of Liberty is 151 feet tall. The pedestal she's on is 154 feet tall. The Statue of Liberty is a gift from the French people to the American people. It's not a gift from one government to another government. The exterior of the statue was designed by Frederick August Bartholdi. The interior was copper sheeting, the thickness of 2 pennies. Over the years, it's weathered a green color, and there was some consideration of restoring the copper finish, but they found leaving her green protects her from the elements. In her right hand, she's holding a brand new torch as of July 4th, 1986. The old torch was not the original design Bartholdi had intended. The new torch is. It's made of copper.
has 15 ounces of 24-karat gold overlay, lit with the sunlight during the daytime by floodlights at night. The new church was built right here on Liberty Island by 5 French, 5 Americans. In her left hand, she's holding a tablet, the Declaration of Independence, inscribed on this July 4th, 1776. The trick of the old torch is inside the pedestal. The pedestal was built with private funding by American citizens, and the architect was an American, Richard Morris Hunt. Inside the pedestal is a poem. The wretched refuse from your teeming shores and homes. The tempest tossed to me. I lift my hand. The Sunday sign of Port of New York is measured from the Statue of Liberty. இது நான் சொன்னதுக்கு தான் நீங்கள் 4 கிளம்புறீங்க. 4 தானே கிடையாது, எனக்கு நான் தெரியும். 2:30 3:30 தான் தெரியும். நீ வெயில் காலத்தில் 4 போய் Off to the right, Brooklyn, where a city by itself, it would be the 4th largest city in the United States. Over 2.5 million people live in Brooklyn. 78.5 square miles. Coney Island's in Brooklyn. There you can get a pretty good hot dog, a fast ride on the Cyclone roller coaster. The New York Aquarium is at Coney Island. If we were to go to Coney Island by boat, we'd sail off to our right, go underneath the Verrazano Bridge, then take a left. It was in 1524 that Giovanni di Verrazzano, the first European, sailed into what's now New York, sailed into these same waters. What's now called New York was settled by the Dutch. 1614 it was called New Netherlands. 1625. Fellows, you're getting a terrific view of the downtown skyline. The antenna on top of the North Tower of the World Trade Center transmits television and radio signals. Several years ago, a guy named Philippe Petit stretched a wire. He walked back and forth a quarter of a mile above the street 7 times. Climbed up the side of the South Tower. He was known as the human foot. The British thought they were being attacked by the French. They threw dirt into the harbor, put a battery of guns on it. It's been called the Battery ever since then. Between the ferry boat and the green top here, inside the park, is a round rust-colored brick structure. That's Castle Clinton, built in 1811. Then it became known as Castle Garden. It was the official receiving spot of people coming into New York, and it was an amphitheater. From 1855 until 1890, it was the immigration port of New York. About 8 million people came through Castle Garden. இதுதான் ஓசியில் போகிற போட்டா டிக்கெட் இல்லாத ஜனங்களுக்கு அது என்ன அதுக்கு பேர் Green on the left, the sailboat on the right's the Pioneer. It's a schooner built in 1885 to transport cargo. Man, but off to the right in Brooklyn, where those huge cranes are, some of the docks that they do come in, and the huge cranes. Most of the freighters can... was carried out by son Washington and daughter-in-law Emily. I went across the bridge. Took 14 years to build the bridge. For many years, the towers holding it up were the tallest structures in all of New York City. Over 14,000 miles of cable and wire hold up the bridge. Off the right, Brooklyn Heights, beautiful red trees, the promenade. That happens a lot in New York City, where we build right over something or right underneath something. We call it air rights. It takes out needy children, their family, the elderly, for cruises around the waters of New York. Volunteer doctors and nurses are on board to treat and examine anyone. It's also used for educational purposes. We call it a voyage to health and happiness. Floating Hospital initially got started because it could not get the urchin or orphan children off the street. In 1653, the Dutch built a wooden wall on Wall Street. Its protection from the British, the Indians, the wall was not very effective. The Brooklyn Bridge Everyone kept tearing it down for firewood. Sort of stood about 50 years. 1792, 24 men were doing their trading underneath the Buck Street J.P. Morgan. Above the air bubble, and there is Trinity Church. On the left is the South Street Seaport. An 11-block historical district. You can go on board most of the ships. The one with the 3 white masts, Weymouth Tree, built in Liverpool, England in 1885. 4-mast Peking, built in Hamburg, Germany in 1911. 4-masted bark, full rig seaport, 1-hour cruises, basically out to the statue and back. The top U.S. Federal Courthouse with the gold statue, the municipal building.
During the week, about 80 couples a day get married in the municipal building. That's when they say they got married at City Hall. Although City Hall is a restaurant. Again, the Brooklyn Bridge opened in 1883. Above the cars, people are walking, riding bicycles, lit up with electric lights. The stone holding it up came from upstate, up near West Point, U.S. Military Academy. On the right, you see a building that says Watchtower, International Headquarters for the Jehovah's Witnesses. எவ்வளோ கூட்டம் இல்லாமா எவ்வளோ கூட்டம் நேவி பியரில் Green on top is the Woolworth building. They're converting the top 30 floors to a park. The penthouse is the green part, has a terrace all the way around it, $12 million. You can get your own personal floor for only $6 million. Very first settlement in Brooklyn, the historical district. The first barge, they have chamber concerts called barge music. The two-story building with the tower was a fireboat station. Right beside the bridge is the River Cafe, one of the most popular restaurants in all of New York City. It has excellent views of the Statue of Liberty and downtown skyline, and they finally got excellent food. around the whole connects the Williamsburg section of Brooklyn with Delancey Street in Manhattan. To the Williamsburg section of Brooklyn that a lady named Betty Smith wrote a book about called A Tree Grows in Brooklyn. Delancey Street in Manhattan's on the Lower East Side, another ethnic community. You can have lunch there. You need to make a reservation behind that Dag Hammarskjöld Library. The 39-story building is the Secretariat, made out of Vermont marble and glass. You notice the end of the building has no windows. Both ends of the building have no windows. There's a diplomatic reason for that. That's so no one gets a corner office, no favoritism. The long, low building beside the river is a conference building where the Security Council meets. On the other side of that's the General Assembly. The UN does have a guided tour. Across the trees, the grounds of the UN's a tall black glass apartment building called Trump World Tower at the United Nations. Donald Trump has built the world's tallest apartment building. It's 90 stories tall. Before even the glass went up, the top two floors were sold to a businessman from Turkey for $39.5 million. That's the most any apartment is sold for in Manhattan. So Bill Gates was relegated to the two floors underneath that for $38 million. It just never worked. Faced the building the wrong way. The architect was from Boston. Underneath the building, St. Peter's Lutheran Church, known as the Jazz Church. Coming up on the right, the remains of an old smallpox hospital. We'll come back to this in just a couple of minutes. This hospital. Light in color, has a green tile roof. Took them about a year to build it. We don't know who owns it yet, but we're certainly going to find out. Just look behind the building with the little white balcony. Looks like it should be on the Mediterranean. Where the tree, the next one up sort of a pink or salmon color, the next one up sort of brownish red, the corners are lighter in color. The penthouse on top is 2 floors. It's for sale for $10 million. Someone offered $10 million for it, and the co-op board found out that person has a lot of political fundraising parties. So the co-op board got together and made a new rule. If you invite 25 or more people to your apartment at the same time, you must get approval from the co-op board and give them the guest list. Pat Kennedy Lawford owns an apartment in the building, so does the actress Sigourney Weaver. Movie star large. Sutton Place is at the end of East 57. Again, those are townhouses. The first townhouse covered in ivy, all windows at the top, belongs to Mrs. Hines. Think of ketchup. Those are townhouses, all built as private homes. Most still are private homes, and that's Sutton Place. Island போதான்.
தெரியல அங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. On the left, and you'll see one going over to Manhattan. Carries 125 passengers, takes 3 minutes, costs $1.50. When you arrive on the island, a little red bus takes you around for 25 cents. On the left, the white brief. கதை திறந்துடுவோம். இப்போ அந்த 4 எலுமிச்சம் பழத்தையும் நீங்கள் எடுத்து 4 பக்கம் ஊற்றி சுற்றி 4 மூலையில். சரி. கொஞ்சம் விளையாட போயிங்க. அப்படியா? வயசானவங்களாம் சந்தோஷமா இருக்கணும். குழந்தைங்கெல்லாம் சந்தோஷமா நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க அந்த கம்மனை. அது கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அது 4 எடுத்துக்கலாம். 4 லெமனே எடுத்துமாப்பா. பூஜா ஒரு முறை எடுத்துங்க. இப்படி யாருன்னா சாப்பிடுவாங்க. அழகா இருக்கு. Yeah. Are you eating or wearing your food? பூஜா பாதி உள்ள போகுது பாதி வெளியே வருது. இல்லை என்ன போகலையா? போக்கணும்மா. நான் இப்போ வந்து புளி கருத்து வச்சுட்டு நான் மோரை ஊற்றி மோர் சாதமும் புளி சாதம் எடுத்துன்னு போகலாம். என்னத்தா நான் அந்த டிஎம்ஐக்கு போயிட்டு டைம் ஆச்சு. இப்போ தான் வந்து ஒரு 1 நேரத்துக்கு மேலே தான் வந்தேன். ஓகே தெரில மணி நான் மேலே தான். பூஜா அது பொன்னி வெள்ளை பொன்னி பாசுமதி புளிசோறு எலுமிச்சை சோறுக்குள்ள இவ்வளோ பாதி பேக்கெட்டுக்கு மேலே இப்போ கரெக்டாக போட்டுக்கிறேன் சாப்பிட்ற மாதிரி. எவ்வளோ ஒன்று அளவு கரைச்சதுக்கு வெந்தயம் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு பண்ணி போட்டேன். வெந்தயத்தூள் அவ்வளோதான். பூஜா are you eating? Looks good I mean. கொஞ்சம் ரொம்ப Yeah. அப்புறம் இன்னும் ஒரு 4 சைஸ் ஆரம்பிச்சு இறக்காதம்மா. மேலே இது பண்ணாதடா சாமி. எண்ணெய் தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கணும். ஆனால் நம்மளுக்கு ஜீரணம் ஆகாது. ஏப்போ அங்கே இதில் கொடுக்குறாங்களே கோயிலில் எவ்வளோ எண்ணெய்க்கு இது வந்துச்சு. 4 கிளியாரிட்டி வருதா? ஓகே. ஸோ நீ இப்போ மூவ் பண்ண வேண்டாம். எக்ஸசைஸ் பண்ணாதடி குட்டிமா. என்ன ரெக்கார்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணினேன்னா இப்போ நீ இது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற அந்த ஹியர் மூவ் அந்த ரெக்கார்ட் போட்டுட்டு அதை முடிச்சா ஜெல் போட்டு இது பண்ணால் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது. என்ன வச்ச மாதிரி தலைக்கு
இந்த செல்லத்துக்கு வரமா இந்த டைம் எங்களுக்குலாம் செட்டப்லாம் இருக்குது. நாங்கள் அப்படியே மூவ் பண்ணி செல்ஃபோன்லேயே பேசுகிறோமே மணி. வீட்டில் தானே இருக்கிற. நாங்கள் அப்படியே இதுலேயே ஃபோன்லேயே பேசுகிறோமே ஜாலியாக என்ன. ஏன் எல்லாமே எந்த ஊரில் இருக்கீங்கப்பா? வில்லியம்ஸ்பர்க். ஓகே, எங்கே கிளம்பிட்டீங்க போல? ஆமாம். ஓகே, சரி போகலாமாப்பா? போகலாம். இங்கே வேறு இன்சிடென்ட் நடந்துருக்கு. பூஜாக்கு இன்டர்வியூ பண்ணுப்பா. என்ன பூஜா? பூஜா, ஒரு ஊர்ல ஒரு முயலும் ஒரு ஆமையும் இருந்துச்சான். ஆமாதா இருந்ததா? அந்த முயல் பூஜா மாதிரி குடுக்குன்னு ஓடுதான், பயங்கர ஸ்பீடா ஓடுதா? சொல்லு. ஓடுதா குட்டு? ஓடுதா குட்டு? சொல்லு. அம்மா பார்த்து நாங்கள் மாற்றி மாற்றி பார்த்துக்கிறோம். கையிலே தான் தூக்கிக்கிறோம். இத்தனைக்கும் நீங்கள் வாங்கின ஸ்ட்ரோலர் சரியில்லைமே. பூஜம்மா எல்லாமே பாரு அடிக்கிறா பாரு. ஒன்று தான் இங்கே அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். Okay. Actually, this is our third day of our trip. We are at Hampton Inn at Williamsburg in Virginia. This is the hotel where we are staying. Now it's 6 o'clock in the evening. Okay, I'll catch you later. It's a nice drive. It's all pebble road. Real good. Right up to 11, 12. Yeah. Good. Because at midnight 12 we are open here. Okay. And this street is the main one, I think, right? என்ன பண்றீங்க? பூஜாக்கு பால் சூடு பண்றீங்களா? ஓ குட். Straight down. It'll be on your right. இது வந்து நம்ம ஊர்க்காரங்களோட ஷாப் இல்லையா? குஜராத்துக்காரங்க. Tirupati Balaji. Some stage. You both are taken here? Settle here? Yeah. Very good. We both are taken to visit there. Oh yes. ரோட்டில் இப்போ வேற இடத்துக்கு வந்துருக்கோம். போன பார்த்தேன். ஹாய் பூஜா, என்ன பார்க்ல இருக்கியா நீ? அவ்வளோ எடுத்தா நீங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா? புரியல. டிக்கெட் வாங்கிட்டேன். ஓகே ஓகே பாய் பாய் பாய். இந்த ஜீவன்கள், பெரிய பெரிய ஜீவன்கள், கோகா கோலா.
பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாய்ஸ் கிடைக்கும். என்ன பூஜா, இங்கே ஒரு டாய் வாங்கிக்கிறியா? நீ நிறைய டாய் வாங்கிக்கிறியா? Around this track. One more. Please take one more lap around the Mighty 8 track. Go one more lap. One more lap. Park in 3 side-by-side lanes as instructed by your attendant. Please park in 3 side-by-side lanes as instructed by your How was your ride? Huh? How was your ride? Yeah, it's good. இங்கே ஓடி விடு இல்லை கூட அடிப்படா Pooja, see here. இப்போ விழுந்துட்டே அது நியாயமா? அங்கே பாரு. நாராயணா நாராயணா அரோகரா கந்தனுக்கு ஜெய ஜெய அரகனுக்கு ஜெய ஜெய. போதும். இல்லை இல்லை சும்மா அப்படியே சுத்தம் இருக்கு. என்ன அத்தா ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கீங்க? என்ன சொல்றாரு? இன்னைக்கு வந்து தர்ஸ்டே மார்னிங் 11 o'clock அது பர்ஸ்ட் கார்டன்ஸ் வந்துருக்கேன். இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு. இங்கே வந்து நிறைய இடம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. என்னென்ன இடம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். யாரும் மர்ச்சன்ட் இருக்காங்க, எடுக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே, மாமா வந்து ஸ்டோவில் தள்ளிட்டாங்க, உள்ளே போயிட்டாரு. பூஜா அத்தைக்கிட்டு இருக்கு. அதான் க்யூ நிற்கிறாங்க எல்லாம். ஆளு கொண்டு வந்து வச்சுக்க. எங்கே போனாலும் இதான் எங்கேயும் தனியாக போயிடாது.